Our lead actress Yashika on stage. எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்தீங்க டிஸ்பைட் சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ். ஐ லவ் யுவர் பேஷன்ஸ் எல்லாரும். அண்ட் படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா, as you all have seen, I really loved your response. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் சில நொடிகளில் வந்து நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படி ப்ளே பண்ணுறேன். ஐ திங்க் பிகாஸ் நான் மாடல் இருக்கேன். ஸோ அது ஆல்சோ ஐம் பிளேயிங் லைக் அ மாடல். அண்ட் அது இல்லாமல் ஐ திங்க் வினய், வென் ஐ மெட் ஹிம், என்னை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் லைக் ஸோ மூவ்ட் அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் இந்த படம் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன். பிகாஸ் யூ ஆல் நோ என்னோட துருவங்கள் 16 ஜேர்னி ஸ்டார்டட் வித் த்ரில்லர். ஸோ ஐ எம் அ த்ரில்லர் ஃபேன் கண்டிப்பாக. ஸோ வினய் அண்ட் மீ ஹேட் சம் டைலாக் அண்ட் ஆல் நம்ம பேசிட்டு நம்மளோட ஒர்க் ஷாப்ஸில் பண்ணோம். And it was quite good. And I met Geeta. She did amazing job. I met her in Malaysia first time. And I was quite thinking, pa, every dance வந்து fun மாரோல we saw. அதுக்கப்புறம் suddenly she's like doing all lifts 360 இப்படின்னு சுத்திட்டு இருக்காங்க. I'm like, wow, that's a killer move, man. And Richard பற்றி சொல்லவே வேண்டாம். Because I'm தலை அஜித் fan. So எனக்கு வந்து ரிச்சர்ட் சார் கிட்ட பேசும்போது ஓகே ஐ எம் ஒன் ஸ்டெப் க்ளோஸ் டு அஜித் அப்படியே இருக்கும். ஸோ ஆல் வேர் ரியலி குட். ஐ ஹேட் அமேசிங் சாங்ஸ். ஐ லவ் வாட் தீஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஹேவ் கிவன் டு ஆல். அண்ட் கண்டிப்பாக என்னோட ஃபேவரட் வந்து ஃபன் மாரோ அண்ட் ஆசை நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த படம் உங்கள் தியேட்டர்ஸ் கிட்ட இருக்கிற தியேட்டர்ஸை போய் யூ ஹாவ் டு சப்போர்ட் திஸ் ஃபில்ம். ஆல்சோ பிகாஸ் எனக்கு ஒரு பிரேக் த்ரூவாக இருக்கும். நிறைய வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஐ திங்க் இட்ஸ் பின் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர் நவ் ஆஃப்டர் கடுமை இசை. ஸோ நிறைய பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்கே என்னோட 2-3 ஃபேன்ஸும் இருக்காங்க. சாந்தோல அவங்களோட ஃப்ளைட்டே மிஸ் பண்ணிட்டு இங்கே ப்ரெஸ் மீட்காக வரணும்னு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி டு கெயின் சச் ஃபேன்ஸ். அண்ட் இந்த மூவி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நான் இங்கே எழுதிட்டு தரேன். ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ். வாட்ச் இட் இன் சினிமா. சில நொடிகளில். தேங்க்யூ, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அவங்க சொன்ன மாதிரி 2006 நான் என்னோடய சிங்கிங் கெரியர் ஆரம்பித்தேன். ஃபஸ்ட்டு சாங் வந்து பல்லே லக்கா, அதில் தான் அறிமுகமானேன். அதுக்கப்புறம் மதுரைக்கு போகாதடி, கருப்பு பேரழகா, இப்படி 16 வருஷம் 17 வருஷமாக வெறும்னா ஒரு சிங்கராக தான் நான் இருந்திருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு டீமோட சில நொடிகள் படத்துக்கு நொடிகளில் படத்துக்கு நான் வந்து மியூசிக் கம்போசராக என்னை வந்து நான் மியூசிக் கம்போசராக ஆவேன்னு என்ன ஐ நெவர் ஹேட் அன் ஐடியா. ஐ ஆல்வேஸ் தாட் ஆஃப் மை செல்ஃப் ஆஸ் அ சிங்கர். ஸோ எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்த மிஸ்டர் வினய்க்கு அண்ட் டு மீடியா குளோபல், தேங்க்யூ ஸோ மச். இட் ஹாஸ் பீன் வண்டர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் யுவர் டீம். ப்ரீஃபிங் ஆஃப் த சாங் வந்து நான் சொல்லியே ஆகணும். எனக்கு கிடைச்ச ப்ரீஃபிங் விஷுவல்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல. திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வினய் சார் கால் பண்ணி உங்களோட ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் சாங் நாங்கள் பார்த்தோம், வி வுட் லைக் யூ டு ஒர்க் ஆன் திஸ் மூவி. ஓகே சார், சிச்சுவேஷன் என்னன்னு சொல்லுங்கள். இல்லை, நீங்கள் ஒரு சாங் தான் பண்ணுறீங்க, அதோட சிச்சுவேஷன் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிக்கல. ஐ வாஸ் லைக் ஓகே, ஏதாவது லவ் இருக்கா சார் அதில், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எமோஷன் கொண்டு வரலாமா? இல்லை, லவ் இருக்கணும், ஆனால் அது ஒருத்தங்களுக்கு தான் லவ் இருக்குது, இன்னொருத்தருக்கு லவ் இல்லை, நீங்கள் எப்படியாவது அந்த எமோஷனை கொண்டு வந்துடுங்க. ஸோ ஐ சார் ஓகே ஃபைன். ஒரு 2 சாங் நான் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தேன். அதில் தொலைவானம் தான் அவர் வந்து செலக்ட் பண்ணார். பட் ஐ மஸ்ட் சே ஹி ஹேஸ் அ கிரேட் சென்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் as well, apart from the visuals that he has given us. ஒரு 4-5 பாட்டு எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் அமிச்சு இதை இப்படி யூஸ் பண்ணலாம், அதை அப்படி யூஸ் பண்ணலாம். இட் வாஸ் வெரி ஆர்கானிக்காக தான் இந்த பாட்டை நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஐ ஹோப் யூ ஆல் லைக்ட் வாட் யூ ஹர்ட். மற்றபடி என்ன, எஸ், ஐ லைக் த விஷுவல்ஸ். ஐ ஃபெல்ட் பேட் ஃபார் யூ, both of you, but visuals were great. Thank you once again to everybody who have appreciated the song so far. இன்னைக்கு தான் அந்த பாட்டோட ரிலீஸ் actually, so I'm very excited to be here. Thank you so much. Our very own Beyond Sura on stage. Please join us on stage. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் பியான் and hi, it's nice to see you guys today. First of all, thank you Mr. Vinay for
having me in this project and பயங்கரமா வந்துச்சு and it's very ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு விஷயம் and I'd like to thank my music team Karl, Vignesh, Suraj, Shilpa. Yeah, thank you for all the support. Adukkaga we've managed to make this kind of an output and also thank you to Media One for the constant support and I hope you guys enjoy the film and rock and roll. எல்லாருக்கு வணக்கம், நன்றி. Director Vinay Bharadwaj அவர்கள் to share a few words. என் பேர் வினய் பாரத்வாஜ். நான் வந்து 18 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்தியா விட்டு. ஐ எம் செட்டில்டு இன் சிங்கப்பூர். நல்ல பேங்கிங் வேலை இருந்தது. நான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டில் 9 இயர்ஸ் பேங்கிங் வேலை பண்ணிட்டு லைஃப் வந்து நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு. அந்த டைமில் வந்து ஐ லாஸ்ட் அ லவ்ட் ஒன் டு கேன்சர். அதுக்கப்புறம் கேன்சர் அவேர்னஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் யூடியூப்பில் ஹோஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். மை ஃபர்ஸ்ட் experience சென்னையில் வந்து I came to Chennai in 2016 to do Let's Talk with Vinay சென்னை edition. அந்த டைமில் வந்து சென்னை மீடியா, சென்னை ப்ரெஸ் அண்ட் சென்னை பீப்புள் எவ்வளோ பாசம், எவ்வளோ அன்பு கொடுத்தாருன்னா ஐ லவ்ட் த ஹோல் வைப் ஆஃப் இட். முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஐ மூவ்ட் பேக் டு சிங்கப்பூர். ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங். ஒன் திங் லெட் டு another. இன்டர்நேஷ்னல் டாக் ஷோஸ் ஹோஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிட்டேன். சலாம் நமஸ்தே சிங்கப்பூர், ஸ்டார் டாக் வித் வினய், இந்த மாதிரி ஷோஸ் எல்லாம் சிங்கப்பூரில் வந்து ஸ்டார் விஜய், கலர்ஸ் தமிழ் இந்த சேனல்ஸ்க்காக ஹோஸ்ட் பண்ணி ஷுரு பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மூலமாக. அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா என்னோட ஐ ஹாவ் அ ஃபிலிம் மேக்கர் இன் மீனா. ஃப்ரம் தேர் த ஃபிலிம் மேக்கிங் ஜேர்னி ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் வந்து ஐ டிட் முந்தின நில்தானா. அதுக்கப்புறம் கோவிட் வந்துருச்சு. கோவிட்க்கு அப்புறம் மீடியா ஒன் குளோபல் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருந்தால் எனக்கு கால் வந்துட்டு லண்டனில் வந்து ஒரு மூவி பண்ணணும், நல்லா ஸ்டோரி இருந்தால் சொல்லுங்க. அந்த டைமில் வந்து ஐ சென்ட் அக்ராஸ் அ ஸ்டோரி தட் ஐ ஹேட் விச் இஸ் சில நொடிகளில். ஐ எம் ஸோ கிளாட் தட் the producers loved the story and then we went ahead to make it. Usually வந்து thriller genre-na it will be something where it's a murder and ஒரு மிஸ்ட்ரி இருக்கும். அந்த மிஸ்ட்ரி சால்வ் பண்ணதா ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி நாங்கள் வந்து நிறைய பார்த்துட்டு இருக்குங்க. ஆனால் when I wanted to make a thriller, I wanted to do something different in terms of the story and something different from the treatment of the film. நீங்கள் வந்து இந்த படம் 24th பார்த்தா தெரியும். There is a lot of layers to it. It's psychological, it is thriller, it is mystery and at the same time it has got beautiful layer of music to it. மியூசிக்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கு தான் 5 மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் கிட்ட ஐ ஒர்க்ட் வித் தெம். 2 of them are here on the stage, lovely musicians, and 3 of them are not here. So I had a great time. 5 songs இருக்கு மூவில. 4 songs வந்து மூவில இருக்கு, ஒரு சாங் வந்து ப்ரொமோஷனல் சாங். யூடியூப்ல ஃபன் மாறுனா மசாலா காஃபி சாங் இருக்கு. And தொலைவானம் released today. So Darshana first time as a music director she's being launched. Amazing singer. Now she's going to be an amazing composer as well. And beyond, I would call him like a phenomena. He is amazing. He's one of the chillest musicians that I worked with. Pattasapuve, I had a great time working with him and I loved the vibe of the song. And adada YouTube la vanda, it's been getting so much of love. So it's great to receive all the love. Casting patti sonnuna, I want to start by talking about Yashika. Where Yashika stays in ECR and Singapore has ECP, so we keep telling each other ECR and ECP. We had a great time from workshops to going and shooting. She's one of the most chillest babes that I've worked with. Very very easygoing. She's very she'll give what the shot is required, whatever is needed for it as an actor. So nalla experience are in the and people will get to see a very very different Yashika in this film because not just the model, the glamour, but also there is a lot of acting that Yashika has brought to the role. So I'm waiting for the world to see Yashika's role in this movie. And second is, Punnagai Po Geeta. Geeta and I spoke for the first time when she was in Malaysia, and I was introduced to her, and I was supposed to work with her. And I saw her, she's been a celebrated RJ in Malaysia. One of the most amazing experiences was Nanga Vande, Malaysia, KL, we did workshops.
And under workshops la vandu we had to, when you see the movie you'll know it's a husband wife drama. Under workshops la vandu we did role plays in terms of dialogues and talking and all that. Our maid servant vandu, she was scared because we were both in such characters, rehearsing. She's like, enna madam avarku ippadi ivala tittudenge neenga and madri. So she's been a very very committed actor. As a producer, of course she's an amazing producer, but as an actor I personally feel she has brought so much layers to the character. And neenga vandu movie paatha theriyum, the dance moves, the eyes, the acting, everything. I think the world will see in a very very different Geeta. I don't know after how many years Geeta you're coming on big screen again. How many years has it been? 5 years. So 5 years kapro it's worth the wait because you're going to see her in an amazing role. And Media One Global Entertainment, Dr. Murli Manohar, who's in London at this point in time, I really have to thank him. Without Geeta and Dr. Murli, this movie wouldn't have happened at all. And the man sitting here, Mr. What do I tell about him? Because he's been one of the celebrated distributors, celebrated producers. And Mr. Jaykumar and I started interacting once the movie got over to start looking at the promotions and marketing and all of that. A man of his words, a man of a few words, but a man who's going to keep up his words. I feel he's one of the very rare people in the industry who is so committed to what he's doing. And without his support, I don't think so the movie would have been mounted like this. இது வந்து ஒரு நல்ல மார்க்கெட்டிங், நல்ல ப்ரமோஷன் எல்லாமே பண்ணிட்டு நல்ல ரிலீஸ் ஆகணும். மூவி பண்றது பெரிய விஷயம் இல்லை, ஆனா அந்த மூவிக்கு வந்து நல்ல மார்க்கெட்டிங் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்றது இட்ஸ் நாட் எவ்ரிபடிஸ் கப் ஆஃப் டீ. I don't think so it would have happened without his support on this. So thank you, sir. It's been wonderful working with you. And Mohanji, this is the first time, sir, I'm meeting you. I've heard so much from Richard about you, and I've of course seen your film, and it's great that you're here with us today. Thank you for coming. And ungaloda movie vandu neenga sonna madri it is different, and I would love for you to watch the film. Movie paathitu ungala opinion sollunga. I'll wait for that. Lastly, to talk about Richard, again, I have had an opportunity as a host. Now on the Start Talk with Vinay, na host panda celebrity show host, neriya celebrities paathirukke, interact pannitrukke. Ana Richard vandu amongst the actors, I have to tell this genuinely, one of the most easiest people to work with and one of the most amazing human beings. More than an actor vandu, you need to vibe with a person, gel with a person. So he has been a brilliant person to actually be with. And we both, when we hardly talk, but when we talk, we pick up from where we have left. And, he's a traveler. I love travel. He's a hippie at heart. Our Vandinga Tata, he's been like, today you give him back, he'll just go to Himalayas or Meghalaya or wherever. It was an amazing experience working with Richard. And I've had the privilege of showcasing Richard Vandu, as other roles that he has done. In the movie Levanda, you're going to see him in a very, very different role. So I'm very happy that we got to work together. I think beautiful people, Richard, Geeta, Yashika, and everybody who worked on this movie. I'm very lucky to have worked. And this is my Tamil debut. Idu vandu after a Kannada film, after an English web series, idu ennoda first Tamil movie. So நீங்க வந்து சென்னை வந்து லெட்ஸ் டாக் வித் வினய் சென்னை பண்ண டைம்ல எவ்வளவு சப்போர்ட் கொடுத்தாரு மீடியா இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் பீப்புள். ஐம் ஹோப்பிங் நீங்க வந்து அவ்வளவு லவ் கொடுக்குறீங்களா. We have done it with a lot of love. I hope you guys show the love. And the movie is going to be releasing in a cinema hall near you on the 24th of November. So please watch and share it with your loved ones. Thank you.